welcome back to our yet another Facebook Live session on behalf of CK Birla Hospitals CMRI. আমি দেবারতী আরও একবার প্রত্যেকবারের মতো আরও একবার আপনাদের সামনে হাজির আরও এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সেশন নিয়ে। আজকের আমাদের এই সেশনের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে অ্যাস্থমা, এবং এই বিষয়ে আলোচনা করার জন্য আমার মুহূর্তে উপস্থিত আছেন CMRI হসপিটালের পালমোনোলজি বিভাগের কনসালটেন্ট পালমোনোলজিস্ট ডক্টর শ্যামকৃষ্ণন এবং রয়েছেন ডক্টর বিউটি বিশ্বাস। আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আমাদের ফেসবুক লাইভের এই পর্বে। এবং যেহেতু আমরা আজকে অ্যাস্থমা নিয়ে কথা বলবো, the first question which I'd like to know, that is from you, sir. What is this asthma, and what are these symptoms which indicates about particular this disease? So, first of all, good evening to all our viewers and the audience who all are listening to us. Today's topic on asthma it's pretty relevant in the times we live in, especially given the amount of pollution, the air pollution which is going on, and the awareness which is spreading. Thankfully, we feel more and more people are coming to us with complaints of breathlessness and are getting diagnosed with asthma. So to increase the awareness further and to remove all the doubts which you all have regarding this particular disease or this condition, we decided we'll have a Facebook Live session, and thanks to Devriti who took the initiative. We've decided we'll go ahead with this. So let me begin with what asthma is exactly. So asthma is basically a condition where in your breathing tubes tend to get narrowed. Okay. So we have a breathing tubes, we call it the trachea in the medical jargon, which divides into bronchi and further smaller airways. It's like the branches of a tree. Okay. Now this particular, our airways are lined by a lining of cells, which is called the mucosa. Okay. Now whenever our airways come in contact with a particular trigger, it could be pollen, it could be dust, it could be any other small particle, which triggers an inflammation cascade. Okay. Now, when the cells get irritated or they get inflamed, they tend to swell up and they tend to secrete more substances like mucus, etc. So the airways tend to get narrowed. So your breathing tubes get narrowed because of the swelling and the mucus secretion in them. Okay. Now, when they get narrowed, you hear a whistling sound. The patient experiences symptoms like dry cough, breathlessness, a constricted feeling around the chest, which is we call chest tightness. All these are common symptoms in asthma, and that is what happens. The patient tends to breathe, he tends to pant. In fact, the word asthma is derived from a Greek word for panting. So there's a Greek word called asthmano, which means panting. This is something new I'm hearing. So the word asthma is actually derived from that. Okay. And so in simple, it's a condition wherein your breathing tubes get narrowed when in contact with a particular trigger. The trigger could be anything in the environment. It could be even emotional factors. It could be even climate change. Okay. It could be a host. It could be multiple factors. Anything under the sun, including the sun, they say, can trigger an allergy or can trigger an asthmatic event. But it is a controllable disease. We need to be aware of this condition. It's not the end of the road. People live almost close to normal lives, living with this condition. So that's what we are here for. And as we progress along our discussion, we will clear more and more doubts of yours. Surely, sir, but I would like to know from you that is there any particular factor which can aggravate this disease, I mean asthma? Yes. So asthma there are always triggers for asthma. Okay. So the triggers could be environmental. Right. So environmental, you mean it could be pollutants, for example, smoke, dust particles, anything, the particulate matter which is floating in the air. Okay. Anything could trigger an asthmatic event. It could be the pollen, it could be organic compounds like pollen. It could be, in our house, indoor pollution is what we tend to ignore sometimes. So it could be hair of your pets, the skin, the animal dander, what you call, the skin which the pets shed. So that can trigger asthma. It could be the mold
or the small spores of the fungus which grows in the roof or in moist and dark rooms. So that could trigger. It could be the carpets which trap a lot of dust, and that dust we inhale. So all these factors can cause asthma. There are other factors like change of climate can trigger an asthmatic event. Emotional factors, anxiety, even excessive laughter sometimes, so getting angry, anxiety, all these can cause triggering of stress asthmatic related events. Stress everything can be a related, cause exactly, of it. exactly. সো মানে ডাক্তারবাবু যেটা বললেন ডক্টর বিউটি যে পেট থাকলে বাড়িতে বা কখনো কখনো গাছ থেকে বা কখনো কখনো ধূলিকণা থেকেও অ্যাসমা ডেভেলপ করা সম্ভব, তো এর কি কোনো উপায় নেই এটাকে কন্ট্রোল করার? কন্ট্রোল করার উপায় বলতে মেন যেটা নন ফার্মাকোলজিক্যাল উপায় সেটা হচ্ছে এই অ্যালার্জেন এক্সপোজারগুলোকে অ্যাভয়েড করা যতটা সম্ভব। কারণ এগুলোকে কতটা সম্ভব মানে প্রিভেন্ট করার তো কোনো উপায় নেই। কন্ট্রোল বলতে ওই অ্যাভয়েড করা, অনগোয়িং তোমার পলিউশন, এয়ার পলিউশন, সেটাকে যতটা সম্ভব অ্যাভয়েড করা যেতে পারে। অনগোয়িং স্মোক এক্সপোজার, টোবাকো এক্সপোজার, ওগুলোকে অ্যাভয়েড করা যেতে পারে। বা পেটসগুলোকে যদি মানে সেফ ডিস্টেন্স রাখা যেতে পারে তাদের থেকে, মানে এই ধরনের। বা হট হিউমিড ক্লাইমেট থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা যায়। ওয়েদার চেঞ্জ যখন হচ্ছে, টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশন, সেটাকে যতটা অ্যাভয়েড করা যায়। এসিতে থাকলে টেম্পারেচার ভ্যারিয়েশনটাকে যতটা অ্যাভয়েড করা যায় 25-26 এরকমে রাখলে, মোটামুটি একটা স্টেবল টেম্পারেচারের মধ্যে থাকলে, এগুলো করলে মোটামুটি কন্ট্রোলের মধ্যে থাকবে, কোনো ট্রিগারিং ফ্যাক্টর থাকবে। আচ্ছা, কেউ কখনো কোনো একজন ব্যক্তি কখন বুঝবেন যে তার অ্যাস্থমা রয়েছে, তাহলেই সে এই মেজার্সগুলো নিতে পারবেন? অ্যাজমা রয়েছে বুঝতে হবে মেনলি হচ্ছে অ্যাজমার চারটে বেসিক সিমটমস আছে। একটা হচ্ছে কাফ, শর্টনেস অফ ব্রেথ, চেস্ট টাইটনেস আর হুইজিং সাউন্ড। ওকে, সো এই চারটে ফিচার্সে কোনো ফিচার্স যদি দেখা যায় যে উইথ সিজনাল ভ্যারিয়েশন সেগুলো মোর দ্যান 1 to 2 টাইমস ইন এ ইয়ার হচ্ছে, এবং যেটা তার যে নর্মাল লাইভলিহুড, ডেইলি লিভিং অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেগুলোকে লিমিট করছে, তাহলে তার অবশ্যই ডক্টরসের কাছে ভিজিট করা উচিত যে কি হচ্ছে, এর পিছনে কারণটা কি। কারণ প্রথম দিকে যদি এটা আন্ডার কন্ট্রোলের মধ্যেও থাকতে পারে, কিন্তু যদি ট্রিটমেন্ট না করানো যায় তাহলে একটা স্টেটের পরে গিয়ে ওটা ইররিভার্সিবল ড্যামেজ করে দেবে, তখন আর ওটাকে কোনোভাবেই কন্ট্রোলের মধ্যে আনা যায়। আপনারা একটু মন দিয়ে শুনবেন, আমি একটু পয়েন্ট করে আপনাকে বলবো হোয়াট আর দি সিমটমস ইউ হ্যাভ অ্যাকচুয়ালি মেনশনড। সিমটমসের মধ্যে কাফ, শর্টনেস অফ ব্রেথ, চেস্ট টাইটনেস আর হুইজিং, এই চারটেই মেন অ্যাজমা সিমটমস। এগুলো ভ্যারি করে ডে টু ডে, উইথ সিজন টু সিজন। ওকে, বাট মাথায় রাখতে হবে যে যদি এই চেঞ্জেসগুলো বছরে 1 থেকে 2 বারের বেশি হচ্ছে, উইথ সিজনাল ভ্যারিয়েশন হচ্ছে, এই সমস্ত অ্যালার্জেন এক্সপোজার যেগুলো ডক্টর শ্যামকৃষ্ণন বললেন সেগুলোর সাথে হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই গিয়ে নিয়ারেস্ট ডক্টরকে ভিজিট করানো উচিত। ওকে, অ্যান্ড স্যার, ইজ দেয়ার এনি পার্টিকুলার এজ গ্রুপ হু ক্যান ডেভেলপ দিস ডিজিজ? So you have children getting asthma, and you have adults getting asthma. So you have this classification of early onset asthma, which has more of a genetic component. Somebody in the family, especially the mothers, would be a known asthmatic, so the child also gets genetically transmitted. Okay, so asthma. it is genetically transmitted. Yes, there are. It is not throughout this particular variant. Okay. There is a component of genetics in this also. There is another variant called as a late onset asthma. So late onset asthma is basically in adult onset asthma. Okay. So wherein the adults get asthma. Acha. So that could be a variety of triggers, environmental factors, and multiple other issues. So I feel there's no specific age group. It can affect almost all age groups, but we see more commonly in the younger population. Okay. And so whenever we talk about asthma inhaler, this particular thing comes automatically. Yes. So I would like to know from you the uses of inhaler when you suggest to give inhaler to your patients. Yes. So where we are getting at is the treatment of asthma, management of asthma. So first of all, we need to diagnose whether you have asthma or not. So whenever you have these symptoms which Dr. Beauty mentioned, any symptoms of shortness of breath, dry cough, not getting better even after an antibiotic course, chest tightness, symptoms varying, and you have runny nose, you have a history of allergy, all that should, induce a suspicion in one's mind that you do have some kind of a lung issue.
and then you need to consult your nearest doctor or pulmonologist preferably, because we deal with these kind of conditions. So in the OPD, we usually diagnose asthma based on your symptoms. Then we do something called as a lung function test. So like over here, we have a very good lung function lab where we can diagnose accurately whether you have asthma or not. We have a whole lot of other tests also, like for example, fraction of exhaled nitric oxide or FeNO. And we always give the patient something called as a peak expiratory flow also, where they blow and see the degree of obstruction you have, and they keep measuring it as the treatment is started. Okay. So you need to first diagnose you have asthma. Once you're sure that the doctor says you have asthma, and then the treatment starts. So the first and foremost and the most important component of a treatment in asthma is your inhalers. And to be more specific, it's your inhaled corticosteroids. So inhaled corticosteroids are basically it's basically a fine mist of air. The steroids are in a very minute dose, and they go into your lungs. And once they go into your lungs, they cause your airways to widen, and they reduce the swelling in your airways, causing what we call as bronchodilation, or the airways getting bigger, and you can breathe in much more easily. Steroids not only help in controlling asthma, it also prevents further asthmatic attacks. So the first and foremost treatment is inhaled corticosteroids, and for emergency uses we have inhaled medications called as bronchodilators, which act quickly and provide you that immediate relief. Okay. So inhalers, yes, Devrati, I would insist on everyone who has asthma to be on their inhalers, to be very compliant with the inhalers. There are a lot of myths and misconceptions around inhalers. So I get frequently asked whether you get addicted to inhalers or not. Yeah, many people, they have the queries in mind that if it is going to be for rest of my life. Yes. So no, that's not how the inhaled corticosteroids work. So they do help in relief of the asthmatic symptoms and controlling asthma, but you don't get addicted to it. It's not called an addiction. It's like how you take your sugar control pills for diabetes. If you don't take them, if you miss them, your sugar levels increases. Same with asthma, you miss your inhalers, your symptoms get worse. So hence, you need to take them regularly to maintain a good control of your asthma and to prevent further asthma attacks. So inhalers do not cause addiction. So that is number one. Okay. The second thing what I get asked a lot is, they mix up the side effects experienced on taking oral steroids or IV steroids with inhaled steroids. So that's not true. Okay. So that's the main reason. That is, when you take an oral steroid or an injection steroid, the dose in that is at least 1,000 times more than what you inhale for an asthma. One puff contains steroids in micrograms, whereas the tablets you take or the injection steroid you take is in milligrams. It's 1,000 times more. So the side effects experienced on taking an oral steroid tablet or an injection steroid versus an inhaled steroid is huge. So the side effect profile is usually not encountered when you take inhaled corticosteroids, except for minor side effects like a small oral thrush or fungal infection in the throat if you don't gargle your mouth after inhaled corticosteroids. Otherwise, it's a very safe medication. And if you weigh the risk-benefit ratio, then definitely you should. The benefits far outweigh the risks. ওকে, সো আমাদের দর্শক বন্ধুরা নিশ্চয়ই শুনছেন ডক্টর শ্যামকৃষ্ণন কি বলছেন। অনেক প্রশ্ন ছিল ইনহেলার নিয়ে, আশা করি সেগুলো ধীরে ধীরে ক্লিয়ার হচ্ছে। তো ডক্টর বিউটিকে যদি আমি বলতে বলি ইনহেলার নিয়ে, যেরকম ডক্টর কৃষ্ণন অনেক কিছু শেয়ার করলেন, আপনি কি বলতে চাইবেন? তো ইনহেলার্স তো অ্যাজমার জন্য মেনস্টে অফ থেরাপি। ওকে, মানে এর কোনো অল্টারনেট তো নেই, এর কিছু অল্টারনেট বিকল্প কোনো মেডিসিনও নেই যেটা খেলে হবে। তবে ইনহেলারের সাইড এফেক্টসও কিছু আছে, কিন্তু সেটা far more less than the benefit. আচ্ছা। So
মানে ওটা ওই যে ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন যেটা মেইন ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার অফ অ্যাজমা সেটাকে কন্ট্রোলে আনতে কাজে লাগে, মানে প্রচণ্ডই এফেক্টিভ। আচ্ছা। এবং এটা যদি রেগুলারলি ইউজ করা যায় উইথ প্রপার ইনহেলার টেকনিক, তাহলে কিন্তু অ্যাজমাটাকে কন্ট্রোলের মধ্যে আনা খুবই ইজি। এক্স্যাক্টলি, আমি এই টেকনিকটাই জানতে চাইবো, মানে ইজ দেয়ার এনি পার্টিকুলার টেকনিক টু ইনহেলার? অনেকের মধ্যেই এই প্রবলেম দেখা যায়। ডিভাইস হিসেবে ডিফারেন্ট, মানে অনেক ডিভাইস এসে গেছে মার্কেটে, সেই অনুযায়ী ইনহেলারের টেকনিকগুলোও ডিফারেন্ট। সেগুলো আমরা শিখিয়ে দিই যখন আমাদের কাছে আসে পেশেন্ট, যখন তাকে প্রেসক্রিপশন বানানো হয় তখনই বুঝিয়ে দিই। আচ্ছা। মানে ওটা অ্যাকচুয়ালি ডিভাইসটা ডিফারেন্ট হয় ফ্লো রেট হিসেবে, মানে বয়স হিসেবে ইন্সপিরেটরি ফ্লো রেট হয় একরকম, সেই হিসেবে বিভিন্ন ডিভাইস এসছে। বয়স্করা যে ডিভাইসগুলো নিতে পারবেন ইজিলি সেগুলো তাদের দেওয়া হয় যাতে সেই পার্টিকলসগুলো লাংস অব্দি পৌঁছে যায়, লাংসের ডিস্টেন্স অব্দি, মানে ডিস্টাল যে এয়ারওয়েজগুলো রয়েছে যেগুলো অনেক স্মল ডায়ামিটার, সেই অব্দি যাতে পার্টিকলসগুলো পৌঁছয় তার সেই ডিভাইসগুলো দেওয়া হয়। এবার বাচ্চা বা একটু ইয়াঙ্গার এজ গ্রুপ যাদের ইন্সপিরেটরি ফ্লো রেটটা অনেকটা বেশি, যাদের হচ্ছে রেসপিরেটরি মাসেলটার স্ট্রেংথটা অনেকটা মানে বেশি ভালো, তাদের জন্য আবার সেপারেট ডিভাইস আছে। তো এরকম মানে প্রচুর ইনহেলার ডিভাইস আছে এবং সেগুলোকে শিখিয়ে দেওয়া হয়। আচ্ছা, একজন সদ্যজাত শিশু তারও কি অ্যাস্তমা ডেভেলপ করতে পারে? সে এটার যেহেতু জেনেটিক ইনহেরিটেন্স একটা রয়েছে অ্যাজমার, তো একটা বাচ্চা জন্ম নিতেই পারে তার মা বাবা বা কারো। ইজ দেয়ার এনি পার্টিকুলার ট্রিটমেন্ট you provide for a newborn baby? So nebulization. So newborn baby, it's very tough to, so we, even for them, inhaled medication is the mainstay of treatment. Okay. So what we do is, so you have different forms of inhaled medications. You have an inhaler, but kids obviously cannot directly use the inhaler. So you have an addend thing called as a device called as a spacer, where you connect the inhaler to the spacer, and then the baby can breathe. Or you have something called as a nebulizer. The baby, where it produces a mist of the medication, and you just have to inhale it without any. You just take your random breaths. The medicine goes in. Okay. But whereas for adults and young adults and the people who are eligible to use the inhalers, we always recommend to use the inhaler with a spacer. Okay. And if it is the puff, which so you have different, like Dr. Beauty mentioned, you have different devices. Right. You have a meter dose inhaler, which is the traditional, the puff which we take. Usually spray and it comes out. A spray comes out. We have seen our father, and grandfather, they used to take. The coordination is very tough if you take it directly. So we always recommend you use it with a spacer. Yeah. But some people, college-going students or people who work, they find it tough to carry a spacer along with a puff. Right. And so there for them you have other devices where where you just need to open the device, and it's called a breath actuated inhaler, where the very act of inhaling triggers the inhaler to send out a puff of medication. So that's called as a breath actuated inhaler. Okay. Then you have dry powder inhalers, where the inhaled medication is in form of capsules. So you put that capsule in a device which is called as it's a rotahaler, or a loopy haler, rivolizer. Multiple companies make different, where you puncture a hole into the capsule, and you suck it forcefully. So where the powder with your a forceful sucking action goes into the distal airways of your lung. So these are multiple devices, and all devices are proven to be equally effective if taken the right way. So that is a caveat. They're equally effective if taken the right way. So if the technique is poor, the device is as good as the technique. I mean, if poor technique, it wouldn't work. Okay, so technique is very important. Technique is very important, and compliance. So we as your doctor, as your pulmonologist, as your physician instructs you how to take your inhalers, how many times you need to take, it has to be taken that way. Otherwise, if the compliance is not there, if the patient does not take his medications as is advised, the asthma control is not going to be good. So compliance is very important. The technique, how you take the inhaled medication, is very, very extremely important. So compliance and inhaled techniques are the first and foremost, thumb rule for a well-controlled asthma.
So very, very important point Dr. Krishnan raised actually. I'm sure you all are noting down, and if you have any queries to ask, our comment section is there. You can definitely write your queries over there, and our doctors are here. They will definitely answer. Now I would also like to know from you that what are the therapies generally you offer from CMRI? So, like I said, inhaled therapies are first and foremost. So, there are a category of people, of asthmatic patients, who do not improve despite being on inhaled medications. So, then we add on other medications. We do, lifestyle modifications, pulmonary rehabilitation exercises, counseling regarding nutrition and reducing stress. Okay. Ruling out other conditions which also contribute to worsening of asthma. For example, sleep apnea. Achha. Or something called as asthma mimics. If you have something called a fungal infection called as aspergillosis, that can mimic asthma. So you need to rule out asthma mimics, conditions which produce similar symptoms to asthma. So we rule that out. We ensure the compliance is good, the inhaler techniques are absolutely right. Despite all these measures, if the patient still continues to have a poorly controlled asthma, still continues to get asthma, then we have newer medications as of now, newer therapies. So one is what we call as biologics. So biologics are basically genetically engineered molecules where you take it through injection. Okay. And it usually goes and it blocks the inflammatory pathway, the pathway which actually triggers an asthma attack. It goes and blocks those particular cells where the triggers go and start the inflammation. So they are called biologics. They're slightly expensive, but they are pretty useful in these particular patients who are called as difficult to treat asthma. So these are the measures. It's only to control asthma, not to cure. Asthma, unfortunately, is not a curable disease. Okay. It's a controllable disease. Okay. And is there any exercise, Dr. Beauty, যেটা করলে মানুষ অ্যাসমা থেকে একটুখানি স্বস্তি পেতে পারেন, অ্যাসমার যে কষ্টটা হতে পারে? কোনো জেনারেল এক্সারসাইজ যেটা করলে হেলদি লাইফস্টাইল তো করতেই হবে, তার সাথে হচ্ছে ওয়েট রিডাকশন দরকার। আচ্ছা। আর তার জন্য ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ যেটুকু জরুরি আর কি, নর্মাল যেগুলো যোগা করে লোকজন, অ্যারোবিক এক্সারসাইজ করে, নর্মাল ডিপ ব্রিথিং এক্সারসাইজ, এগুলো হেল্পফুল। আচ্ছা। কিন্তু অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট এক্সট্রা কিছু নেই যেটা দিয়ে অ্যাজমাকে প্রিভেন্ট করা যাবে আর কি। মানে হেলদি লাইফস্টাইল তো দরকারই, মানে আপনারা বলছেন যে হেলদি লাইফস্টাইল এবং যেটা উনি বললেন মেডিটেশন, এগুলোর মাধ্যমে কিন্তু অ্যাসমাকে পুরোপুরি হয়তো সারিয়ে ফেলা যায় না, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে কন্ট্রোল করা যায়। আর যেটা ওনারা প্রথমেই বললেন দুজনেই, যে অ্যাসমা এমন সমস্যা নয় যেটার জন্য আমাদের জীবন বিপন্ন হতে পারে। অ্যাসমাকে অবশ্যই কন্ট্রোল করা যায়, এবং সিএমআরআই আমাদের হসপিটালে আমরা বিভিন্ন পরিষেবা এবং থেরাপিজের মাধ্যমে পেশেন্টদেরকে ডক্টররা সুস্থ করে তুলছেন। তো সুতরাং ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আর এইভাবে আমরা অলরেডি পর্বের শেষে, আশা করি আমাদের এই পর্বের মাধ্যমে আপনারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেলেন অ্যাসমার ব্যাপারে। আশা করি এটা সাহায্য করতে পারলাম এই পর্বের মাধ্যমে আপনাদেরকে। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাইবো ডক্টর শ্যামকে, ডক্টর বিউটিকে আপনাদের সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য, অ্যান্ড অবশ্যই ধন্যবাদ জানাতে চাইবো আপনাদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। আবারও বলবো, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আবারও ফিরে আসবো নতুন একটি পর্ব নিয়ে। আজকের মতো এখানেই ইতি জানাচ্ছি। যদি কোনো রকম কোয়ারিজ আপনাদের মনে থেকে থাকে, আমাদের হেল্পলাইন, যেটা আমি সবসময় বলে থাকি, অলওয়েজ রয়েছে আপনাদের জন্য। নোট করে নেবেন আমাদের হেল্পলাইন নাম্বার 03340904090। টিল দেন, থ্যাংক ইউ, নমস্কার। থ্যাংক ইউ।